எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கும் என்னுடைய தாய் தந்தையருக்கும் இந்த நாளுக்காக என்னுடைய நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இது ஒரு அற்புதமான நாள். முழுக்க முழுக்க என்னுடைய மனைவியால் ஆர்கனைஸ் பண்ணப்பட்ட ஒரு ஈவெண்ட். இன்ஃபேக்ட் லியோனிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன், இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு நான் கூட ஒரு இன்வைட்டி தான். அந்த அளவிற்கு ஒரு இன்வால்மெண்டோட அவங்க டீமோட கடந்த 2 ஆண்டுகள் கடின உழைப்பால் உருவாகியது தான் இந்த கரிக்குலம். ஆகவே எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கும் எங்களுடைய தாய் தந்தையருக்கும் இதற்காக நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய திரு டி மனோஜ் தங்கராஜ் அவர்கள், மினிஸ்டர் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி, தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட். ஏற்கனவே டிஜிட்டல் இந்தியான்னு பேசிட்டு இருக்கிறோம். இப்போ டிஜிட்டல் தமிழ்நாடுன்னு நிறையவே பேச ஆரம்பிச்சிருக்கோம். மாண்புமிகு முதல்வரும் சரி, திரு டி மனோஜ் தங்கராஜ் அவர்களும் சரி, இந்த ஐடி ஃபீல்டில் எந்த அளவுக்கு தமிழ்நாட்டை முன்னேற்ற வேண்டும் என்று பல முயற்சிகளை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அவர்களுக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள். இந்த விழாவிற்கு எவ்வளோ வேலை இருந்திருக்கும். முக்கியமாக திரு அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி அவர்கள் சில முக்கிய காரணங்களால் வர முடியவில்லை. அப்படி இருந்தும் மனோஜ் தங்கராஜ் அவர்கள் இங்கே வந்து நம்மிடையே இருந்து இந்த கரிக்குலத்தை நமக்கு இனாகுரேட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அவர்களுக்கு என்னுடைய அனைத்து நிர்வாகங்களின் சார்பாகவும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அடுத்தபடியாக கெஸ்ட் ஆஃப் ஆனரில் இங்கே இருக்கக்கூடிய மரியசினா அண்ட் ஆல்சோ என்னுடைய அன்பு நண்பர் திண்டுக்கல் லியோனி, அவரும் நானும் பள்ளி தோழர்கள், ஒன்றாக படித்தோம். இன்றைக்கு எங்கள் பள்ளியும் திண்டுக்கல்லும் அகில உலகத்தில் தெரிகிறது என்றால் அன்பு நண்பர் திண்டுக்கல் லியோனியால் தான். அந்த அளவுக்கு எங்களுக்கெல்லாம் பெருமை சேர்த்து இங்கே அமர்ந்திருக்கின்றார். அவரையும் எங்களுடைய நிர்வாகத்தின் சார்பாக அன்புடன் வரவேற்கின்றேன். மற்றபடி ஏற்கனவே நிறைய முன்னுரை எல்லாம் நடந்துருச்சு. பேசிக்காக வந்து எனக்கும் டெக்னாலஜிக்கும் கொஞ்சம் தூரம் தான். என்னுடைய எக்ஸ்டெண்டட் ஆமே மிஸ்டர் ராஜகோபால்னு சொல்லுவேன். எவ்வளோ நிறைய டெக்னாலஜி பேஸ் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. எல்லாத்தையுமே எனக்குன்னு ஒரு குழு இருக்குது, அவங்க பார்த்துக்குவாங்க. அந்த வகையில் பார்க்கும்போது இந்த எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. செயின்ட் பிரிட்டோஸ் அகாடமி வந்து ஒரு 25 ஆண்டுகள் முடிவு பெற்ற நிலை. அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த சீக் ஃபவுண்டேஷன் கிட்டத்தட்ட 10 ஆண்டுகள் முடிந்து விட்டது. அந்த சீக் ஃபவுண்டேஷன் வளர்வதற்கு இவருடைய பேரண்ட் ஆர்கனைசேஷன் கெரி இண்டே ஆர்கனைசேஷன் சிஎஸ்ஆர் மூலமாக பலவித உதவிகளை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். அதையும் சீக் ஃபவுண்டேஷன் விமலா ராணி பிரிட்டோ அவர்களுடைய தலைமையிலே மிக சிறப்பாக பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்றார்கள். பல வில்லேஜஸை, கிராமங்களை தத்தெடுத்து இன்றைக்கு பலவிதமான முன்னேற்ற காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அப்படிப்பட்ட ஒரு சீக் ஃபவுண்டேஷன் இன்றைக்கும் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. அதில் எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. காரணம் என்னவென்றால், இந்த ஸ்கூலை வந்து எஸ்எம்ஆர் ட்ரஸ்ட் நம்ம ஆரம்பிக்கிறதுக்கு காரணம், என்னுடைய அம்மாவும் விமலாவுடைய அப்பாவும் பல ஆண்டுகள் வாத்தியார்களாக இருந்தார்கள். அதன் காரணத்தினாலே எங்கள் அம்மாவுக்கும் விமலா சொன்ன மாதிரி குழந்தைகளை ரொம்ப பிடிக்கும். எங்கள் அம்மா வந்து ஒன்று சொல்லுவாங்க, என் கிளாஸில் இருக்க பசங்க டியூஷன் எடுத்தாங்கன்னா நான் சரியாக சொல்லிக் கொடுக்கலன்னு அர்த்தம், இப்படின்னு அடிக்கடி எனக்கு சின்ன பிள்ளைகள் சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி அவர் பேப்பரை திருத்தும் போது நான் பக்கத்தில் உட்காந்துருப்பேன். ஏன்னா எனக்கு தெரியும், ஃபுல்லாக நான் வந்து கூட உட்காந்து அந்த டோட்டல் பண்ணி கொடுத்தாங்க. எங்கள் அம்மா 25 பைசா கொடுப்பாங்க, அதை எடுத்துகிட்டு போய் காலி மார்க் கலர் குடிப்பேன். அதனால எங்கள் அம்மா பக்கத்தில் உட்காந்துருப்பேன். எங்கள் அம்மா என்ன தெரியுமா சொல்லுவாங்க, ஒவ்வொரு வரியாக அண்டர்லைன் பண்ணிட்டு சொல்லுவாங்க, ஏமா இவ்வளோ நேரம் வேஸ்ட் பண்ணுறீங்க, சர்ன்னு பார்க்க வேண்டியதானே அப்படின்னு. டேய், 2 வரியை விட்டேன்னா ஒரு குழந்தையினுடைய தலையெழுத்தே மாறிடுண்டான்னு சொல்லி உட்காந்து அந்த பேப்பரை அந்த காலத்தில் மேனுவலாக திருத்திக்கிட்டு இருப்பாங்க. அதெல்லாம் பார்த்துருக்கேன். ஸோ அவர்களுடைய பேரனையும் அதே மாதிரி அவங்க அப்பாவும் அப்படி தான். ஸோ ஒரு கடின உழைப்பாளி. இவங்கெல்லாம் வாத்தியார்களாக இருந்து இன்றைக்கு நம்ம இன்னைக்கு வந்து அவர்களுடைய பேரால் ஒரு எஸ்எம்ஆர் ட்ரஸ்ட் வச்சு ஒரு ஸ்கூலை எடுத்து இன்றைக்கு
என்னுடைய அவங்க விமலா பிரிட்டோவும் மற்ற அவங்க குழுவுமா சேர்ந்து இந்த டெக்னாலஜி பேஸ்ட் ஆப் கரிக்குலத்தை உருவாக்கியிருக்கீங்கன்னு நினைக்கின்ற பொழுது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி. என் வைஃப் சொன்னாங்க நிறையா சஃபர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி, உண்மை. அது மட்டும் இல்லாமல் ஆரம்ப காலத்தில் இந்த பள்ளியை ஆரம்பிக்கின்ற பொழுது நாங்கள் அடையார் பக்கத்தில் ஒரு 32 ஸ்டூடெண்ட்டோட வெறும் ஸ்மால் நிலையில தான் நான் ஆரம்பித்தேன். எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது, ஒரு 2-3 ஆண்டுகள் பீச்சுக்கு போயிட்டு நோட்டீஸ் கொடுத்து குழந்தைங்களை சேர்க்க வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம் இருந்தது. ஏன்னா யாருக்குமே செயின்ட் அகாடமி இருக்குன்னு தெரியாது. அந்த நிலையில் என் ஒய்ஃபு டேக் ஓவர் பண்ண ஒரு பாடு, ஒரு நல்ல டீச்சர்ஸை கொண்டு, குவாலிட்டி டீச்சர்ஸ். எப்போதுமே அவர் வீட்டில், அதாவது என் ஒய்ஃபுக்கு எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, எதையாவது புதுமையாக செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும்னு ஆசை. ஒன்று சமையல் கலையில் பார்த்தீங்கன்னா எதையாவது புதுமையாக செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. அதே மாதிரி எந்த ஒரு விஷயம் கிடைச்சாலும் புதுமையாக செய்யணும்னு நினைப்பாங்க. அது மாதிரி தான் இந்த கரிக்குலத்தையும் ஒரு 2 வருஷமாக டீம் போட்டு புதுமையாக யோசித்து நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் இந்த என்ன as per the statistics பார்த்தீங்கன்னா future is going to be for learning app தான். இப்போ எவ்வளோ ப்ரைவேட் எக்விட்டிஸ் எல்லாமே வருது, பெரிய பெரிய லெவலில் இன்னைக்கு பல லேர்னிங் ஆப்ஸ் ரொம்ப வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கு. ஆனால் ஃபியூச்சர் இஸ் கோயிங் டு பி டெக்னாலஜி பேஸ்டு தான். அதனால இது சரியான நேரத்தில் அவங்க ஒரு குழுவை அமைத்து இப்படி பண்ணியிருக்காங்க. அதை நினைத்து பார்க்கும்போது ரொம்ப மகிழ்ச்சி. ஏன்னா அவங்க குவாலிட்டி, ஈக்குவாலிட்டி எல்லாமே ஸ்கூலில் ரொம்ப பார்ப்பாங்க. ஒரு சின்ன விஷயத்தை மட்டும் நான் சொல்லணும். என்னுடைய மகளும் சரி, என்னுடைய மகனும் சரி, இந்த செயின்ட் பிரிட்டோஸ் அகாடமியில் தான் 10th வரைக்கும் படித்தாங்க. அதில் முக்கியமான ஒன்று என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, என்னுடைய டாட்டர் என்னுடைய டிரைவருடைய மகளுடைய கிளாஸ்மேட். அந்த அளவிற்கு ஏன்னா அந்த அளவிற்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இல்லைன்னா நம்முடைய ஓன் சன்னையும் ஓன் டாக்டரையும் கொண்டு போய் நம்ம ஸ்கூலில் போட மாட்டோம். ஏன்னா அந்த குவாலிட்டி, ஈக்குவாலிட்டி இன்சிஸ்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு பேசிக்ஸ் நல்லா ஆஸ் அ ஹியூமன் பீயிங்காக நல்லா டெவலப் ஆகணும். அவங்க சொசைட்டியோட நல்லா ரிலேட் பண்ணுறக்கூடிய எண்ணம் அவங்களுக்கு சரி, அவங்க டீமுக்கும் ஆரம்ப காலத்திலேருந்தே இருக்கிறது. ஆகவே இந்த ஆப்பை பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகள் சொல்லணும்னு சொன்னாங்க. நான் எப்போதுமே எக்ஸ்டெம்பர் ஸ்பீக்கர், பட் இருந்தாலும் பிரீஃபை நான் உங்களுக்கு சொல்லியே ஆகணும். The education system in India has undergone a major changes. Due to the pandemic situation, பார்த்தீங்கன்னா more than 35 crore students and 1.08 crore teachers across 15 lakh schools and 1,028 universities and 49,901 colleges and 10,726 standalone institutes in our country were unable to attend classes during the lockdown. நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் எந்த அளவிற்கு நம்முடைய குழந்தைகள் ஒரு பெரிய சேலஞ்சை பர்சனலாகவும் சரி, ஃபேமிலியாகவும் சரி, ஃபிசிக்கலாகவும் சரி, எஜுகேஷன் வைஸ் சரி, எக்கனாமிக்கல் ரீசன்ஸ் வைஸ் எல்லாருமே ரொம்ப சஃபர் பண்ணும். அதற்கு காரணம் இந்த டீப் ரூட்டட் பேண்டமிக் டிசீஸ் தான். அப்படி இருந்தும் இன்னைக்கு நம்முடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் they are completely pressurized. Why? The single dimensional academic syllabus and approach leading to narrow evaluation of learning capabilities and experiences forced on all students uniformly, regardless of individual strength, family, cultural bonds and expectations, influences, civic policies and regulations. In the global presence is a fundamental stressors to the students and family. So when we are under the stress-based situation, students do not perform well. And when you get such kind of apps with the multifaceted kind of situation, then they get attracted and things become very easy. And basically because of this, it is necessary that the study of green education and the environmental issues is made aware through primary school curriculum. This is what they have done it. So basically, the focus of the education for the shift from giving information
to making sense of information. That's very important. Normally, we are more information based, but what is required today is to making sense of information from among voluminous data available, sharing it, using it a smart way to create solutions for the education and social needs in a very commercial, viable way. So naturally, I have to come to the point of FEFDY. What do you mean by FEFDY? FEFDY is nothing but F stands for futuristic, E stands for education, F stands for facilitating, and D stands for dynamic, Y stands for engen, must be engen. So naturally for this particular FEFDY concept, what are the core concepts? Practical learning strategies, focus on students' choices and preferences, collaboration, the powerful tool of sharing and connecting others, and edutainment. This is a combination of entertainment, as she was telling. The novel concept of blending entertainment with the learning. That's more important from the first standard to fifth standard. We need to give a lot of entertainment to make the students stay in the class. And the emergence of holistic change. And changes are very important. Changes are challenges. If you don't overcome the challenges, you will not be successful in your life. Skill-based education paves the way for the trained professionals. Learning on the go is fun. Because today, if you really want to perform well, you should enjoy studying. If you want to enjoy, you need to give your curriculum in such a way that students are able to practically train and they retain it in their memory. Appreciating the competencies of the students, internships, and another promising tool for career readiness, adaptive learning platforms will gain prominence. These are the core concepts. So as I have already told you, during this pandemic situation, students are under constant pressure. When they are under constant pressure, where they don't have a kind of a curriculum which could take care of their requirements, automatically the interest is lost, for which we need to get this kind of curriculum act where you make it more interesting. That's why I have given you the concept of FEFDY today. And finally, we also introduce learning about various professions from kindergarten level to fifth standard. This is very, very important. See, when the logistics is a huge industry, today millions of people are employed. Many people do not know about it. 3 decades before, 3.5 decades before when I started, it was nothing. I was in a very conventional period, medieval period, very advanced period. We are all now in the very advanced and digital period. But when there is no structured logistic education, when I structured it, I could see so much we have to do it in terms of making the students to go for practical orientation. Today, knowledge orientation is important, experience orientation is important. More than that, the practical orientation is important. See, when we were studying, of course, we were just, running about, playing around, all sorts of things we were doing, but we were with the students all the time playing. We were not in the digital world. So we could spend a lot of time in the interpersonal relationship. And today the curriculums will have to bring in how the interpersonal relationships have to be developed and how they have to move with the society. That's why it is said that teachers educate from their hearts, not just from their mind. So what these people, my wife and the team has done is that the teachers have to educate from the hearts, not from the mind. And in today's case, the real education is, the real education is the attitude, the kind of attitude you have, and the behavior with others. That is going to, define the real personality. So if you want to make sure that you are part of this
enlarged society, global society, you need to get into this kind of a situation. Definitely this app is going to give them all answers for this. And see, this is very important. While they reach 5th standard level, they would have known about 320 professions. That means you have started teaching them what kind of professions you can take while growing, so that they are completely shaped up and their goal is achieved. Academic experience and personal experience should be seamlessly connected. This is the final important aim of this 50. That is, academic experience and personal experience should be seamlessly connected through technology, virtual tools, and open source software. Create borderless territories for students of all ages, anytime, anywhere. And this is the main core aspect of FEFDY curriculum. And as they have mentioned, I am very proud that the highlight of this accreditation, the one and only private organization who developed this curriculum and got the international accreditation, and that is the great achievement of Vimala and team. So, as an entrepreneur, as we have been employing a lot of people, today we need to make sure that from the first standard itself, how the kids look at their future. They have to be futuristic, which means what kind of profession they are going to be in. And this kind of app, they have done an excellently good job by combining, even getting into what kind of profession they have to begin from that stage itself. And thank you very much. And in fact, I am very proud to be standing in the station, as I was telling the minister, that I studied my MCom here. I started my career as a teacher. Then the Liba was responsible for me to move into business. Otherwise, I would have been a teacher. I would have taken some other career. But Liba was responsible to make me to get into the business. And because I got into the business, God blessed me to donate this third stadium to my alma mater. That is the proudest and most important thing is, I got it from the hands of மதிப்புக்குரிய நம்முடைய தமிழக முதல்வர் VK ஸ்டாலின் அவர்களிடமிருந்து அந்த ஒரு அவார்டு வாங்கினது, அந்த மெமெண்டோ வாங்கினது, இந்த ஸ்டேடியத்தை கொடுத்ததுக்காக என்னுடைய வாழ்நாளில் மறக்க முடியாத ஒரு நாளாக கருதுகிறேன். இன்ஃபேக்ட் எங்கள் ஹோல் ஃபேமிலிக்கும் இது ஒரு பெரிய ப்ரைடுன்னு தான் நினைப்பேன். Anyway, well done, Vimala. With your team, you have done extremely well. Normally, நான் எக்ஸ்ட்ரா பேசணும், இது பண்ணுறதுல கொஞ்சம் டெக்னிக்கலாக கொஞ்சம் வீக்கு. அதனால I have to think about it and make sure that I convey my ideas very clearly to you. And they have done, I know 2 years, sometime back they put it onto the screen. I could understand because I have the knowledge. But then they have done extremely a good job. Only thing is, if this could be circulated, this could be taken to a different level, different crowd. I'm sure this app could be very, very successful. More than that, this app will be very successful. That is why it is said, if there is a collapse of education, there is a collapse of the country. And we need to be very careful when we teach, and we need to hear, think globally and act locally in order to make our curriculum in such a way that we are able to feed the modern students. Thank you very much. Thank you.